The authorities must guarantee compliance with the International Convention of the Rights of the Child, starting with education, instilling in parents the conviction that if their daughters work while they are minors, they will not have studies. A crucial factor to access to greater opportunities for the future and escape from their vulnerable situation. The Constitution of the Republic of Paraguay and its Article 54 on protection of the child established the family, society, and the state have the obligation to guarantee the child its harmonious and integral development, as well as the full exercise of their rights by protecting them against abandonment, malnutrition, violence, abuse, trafficking, and exploitation. Article 76 expresses the obligations of the states to guarantee a free and quality education. On the other hand, we have the situation of immigrant children and adolescents, which is another of the concerns that we can point out based on studies carried out by the Comprehensive Organization for Immigration. It is estimated that 61% of immigration children do not attend to school. There are several reasons, and among them is child labor in the streets. In addition, we also have the number of indigenous boys, girls, and adolescents since 7 out of 10 work in the streets, and their schooling continues to be a challenge. Some indigenous girls between the ages of 12 and 17 who reside in the border area are subjected to labor and sexual exploitation. Child labor in the streets, although it represents one of the worst forms of dangerous work, is undeniable part of the reality of Paraguay. Although the government is primarily responsible for ensuring the eradication of these, child exploitation exists, even though the Convention on the Rights of the Child contemplates that humanity owes the child the best it can give, and this is what will help him to develop physically, mentally, morally, spiritually, and socially, and a healthy and condition of freedom and dignity. It must be protected against all forms of abandonment, cruelty, and exploitation. As a national coordinator and on behalf of my team, we call on the state to provide a solution to protect, guarantee, and restore the rights of these children who are being violated. Paraguay being a signatory country to the Prohibition of Child Exploitation, which is therefore must ensure their full comprehensive development, enjoyed all rights and guarantees. With these, I say goodbye, thanking my teamwork made up of Dr. Margarita Gonzalez and the activist Marta Vasquez for their great support and the research work. Now, following with the program, stepping in with the program, now we have the speaker from Venezuela, which is Zenaida Maraima. Ahora, continuando con la programación, tenemos a nuestra discursante de parte de Venezuela, la activista Zenaida Maraima, perdón. Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, hablemos de la esclavitud. Como dice, la abolición legal de la esclavitud se inicia en Venezuela con el movimiento independentista, pues la Junta de Gobierno, creada el 19 de abril de 1810, prohíbe el 14 de agosto la introducción y venta de los esclavos en el país. La esclavitud es la abolición de una persona como propiedad, especialmente en lo que respecta a su trabajo. La esclavitud se refiere en particular al estado de una persona sometida a servidumbre forzada. A su vez, un esclavo es definido como una persona que carece de libertad por estar en el dominio de otra. También se habla de esclavitud como una práctica o institución que trata o reconoce a algunos seres humanos como propiedad legal de otras. La esclavitud suele implicar algún tipo de trabajo, siendo el lugar de trabajo y residencia del esclavo dictado por un esclavizador. A diferencia de los muy similares como cautiverio, servidumbre, el término esclavitud enfatiza la idea y propiedad
y control totales sobre la vida, libertad y fortuna de una persona por parte de un propietario o amo. El Día contra la Trata de Personas es el de los patrones, de las víctimas de la esclavitud. Los tratados internacionales contemporáneos, Convención sobre la Esclavitud 1926, recogen la prohibición de la esclavitud que se considera como un crimen contra la humanidad, como es el caso de la mano de obra infantil esclava en el sudeste asiático o determinados tipos de prostitución en el mundo. Lo que coincide con la rebelión agraria campesina simbolizada por Juan Francisco de León, es el conveniente señalar que se trataba de una vasta conspiración que involucraba a esclavitudes y servidumbre de las haciendas, plantaciones de la provincia de Caracas, en la que participaban además mulatos, zambos y negros, libres de la capital de esa provincia, y de los valles y pueblos de jurisdicción en la rebelión de 1771-1774, acaudillada por el negro Guillermo, esclavo rico y límite de la movilidad de los valles del Tuy y Barlovento. La esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella se hace referencia a actuaciones de explotaciones en que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenaza, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Esclavitud, mendicidad laboral indígena. En la época de la esclavitud, la relación que existía era de amo y esclavo, mientras que en la explotación laboral la relación es de patrón y empleo. La esclavitud era aceptada, no era un delito, y la explotación laboral se empieza a utilizar el concepto de la revolución industrial. Los esclavos, como los esclavos no eran considerados humanos, sino eran vistos como un instrumento de trabajo y la forma de obtener riqueza. La lucha contra la trata de personas como problemática mundial se ha convertido en prioridad para todos los países, dada su gravedad, vulneración y afectación de los derechos humanos, en especial protección dentro de su modalidad de acción. Se encuentra mendicidad, en la cual la persona, una vez puesta en condiciones indígenas, es obligada a pedir limosna con el fin de obtener un beneficio para un tercero, lo que constituye un modo de explotación laboral, el cual son más propensas a la infancia y la adolescencia, sobre todo comunidades indígenas. Entonces, hablemos también de la esclavitud sexual infantil. Como dice para la mayoría de las personas, la esclavitud es una reliquia aterradora del pasado, pero aproximadamente 2 millones de mujeres y niños son sometidos a servidumbre sexual en el mundo. Las niñas, de las cuales son traficadas por la fuerza, el engaño, la coerción económica. Además, las fuentes sugieren entre 100.000 y 200.000 mujeres y niños, algunos de apenas 6 años de edad, son traficados anualmente a través de la frontera con fines de explotación sexual. Muchas gracias por su atención. So speaking from Venezuela, our activist Anaida Maraima was mentioning that the legal abolition of slavery began in Venezuela with the independence movement, since the government group created in April 19, 1810 prohibited the introduction and sale of slaves in the country on August 14. Slavery is the abolition of a person as a property, especially in regards to their work. Slavery refers in particular to the state of a person subjected to forced servitude. In turn, a slave is defined as a person who lacks freedom due to being under the domination of another person. There's also talk of slavery as a practice or institution that treats or recognizes some human beings as the legal property of others. Slavery usually involves some type of work, with the slave's place of work and residence being dictated by the slaver. Unlike similar terms such as captivity or servitude, the term slavery emphasizes the idea of complete
ownership and control over a person's life, liberty, and fortune by an owner or master. The date against human trafficking is the date of the bosses of the victims of slavery. Contemporary international treaties, 1926 Slavery Convention, included prohibition of slavery, which is considered a crime against humanity, as the case of child slave labor in Southeast Asia or certain types of prostitution throughout the world, which coincides with the agrarian and peasant rebellion symbolized by Juan Francisco de Leon. It is convenient to point out that it dealt with a vast conspiracy that involved slaves and servitude from the haciendas or farmers plantation of the province of Caracas, in which, in addition, participates mulattoes, zambos, which these two words is the Spanish words to refer to mixed racist people, and the free blacks from or color-skinned people from the capital of that province and from the valleys and towns under its jurisdiction in the rebellion of 1771 and 1774, led by the black slave Guillermo, which reached and limited mobility the valleys of Toid and Windward. Modern slavery is used as a general term that covers practices such as forced labor and forced marriage, with a reference to exploitative actions in which a person cannot reject or abandon due to threats, violence, coercion, deceit, or abuse of can. Slavery indigenous labor began at the time of a slavery relationship that exists was master and slave, while in labor exploitation, the relationship is employer and employee. Slavery was accepted. It was not a crime, and labor exploitation began to use composite in the Industrial Revolution. Slaves were not considered human. It's not considered human if they were not seen as an instrument of work and the way to obtain wealth. The fight against human trafficking as a global problem has become a priority for all countries, given its serious violation and impact of human rights and special protection. So following the program, now we step forward with the speaker from El Perú, which is Dr. Juan Ramos. Ahora, continuando con la programación, pasamos al discursante por parte de El Perú, el doctor Juan Ramos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Ramos Peralta, soy abogado peruano. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre la explotación infantil, señalando que es un problema pues muy acuciante a pesar de la legislación que existe sobre el tema, ¿no? Aún persiste. Tuvo su apogeo en la era industrial en el siglo XIX. Es una vulneración a los derechos humanos. Entre las causas que se dan, ¿no? Pueden caer pues voluntariamente o a la fuerza, ¿no? Entonces, la explotación laboral infantil es considerada una de las formas de esclavitud, ¿no? Por la cual se obliga a trabajar en condiciones inhumanas a los menores sin que puedan negarse debido a la coerción, las amenazas, el abuso de poder. Si bien en América Latina se ha reducido, en el caso peruano, la situación ha sido más lenta, teniendo tasas de trabajo infantil altas, donde más de 21.8% de niñas, niños y adolescentes trabajan. En el caso de Perú, esta situación subsiste tanto en las ciudades alejadas, sobre todo de la selva, con las zonas rurales de altura, donde la principal actividad es la agropecuaria, y también, sobre todo en las zonas mineras de extracción del oro, ya que las cifras son 4 veces superiores a las urbanas. Por ejemplo, los captan en los pueblos ofreciéndoles buenos sueldos, los llevan a zonas mineras, como una de las principales es Madre de Dios, poblados alejados como el denominado laberinto, donde ya los someten a condiciones de esclavitud. En estos últimos años se han dado estas situaciones de proliferación, de explotación laboral y el trabajo forzoso y esclavitud.
y a pesar de que se han endurecido las penas para los infractores en el Código Penal, aunque no son suficientes. Es más, si vemos los objetivos de desarrollo sostenible, el camino hacia un mundo sostenible donde nadie se quede atrás pasa por abordar de delitos de la trata de personas. Por eso Naciones Unidas, en su Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, se ha comprometido dentro de sus metas sobre igualdad de género a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños en los ámbitos públicos y privados, incluidos la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Para dicho efecto, se deben realizar campañas de sensibilización, programas de rehabilitación, prestar asistencia legal a las víctimas e implementar, entre otros, casas de acogidas para menores. At present, despite the many advances in terms of legislation on protection of children, child labor exploitation still persists. It had its heyday in the industrial era in the 19th century, being a violation of human rights. Among the main causes, we have poverty, which makes those who suffer it more vulnerable, who can fall into it either voluntarily or by force. Child labor exploitation is considered one of the forms of slavery, which is considered as that situation in which a person is forced to work subhuman conditions without being able to refuse due to coercion, threats, or abuse of power. Although in Latin America, child labor has been reduced by more than half, in El Peru, the situation has been slower, with high rates on child labor, where more than 21.8% of children and adolescents works. In the case of El Peru, this situation persists both in cities far from the jungle and in rural areas, where the main economic activity continues to be agriculture, and meaning where the main activity is gold extraction, since the figures are four times higher than in urban areas. First, they capture them and their towns offering them good salaries, and they take them with those promises to mining areas like Madre de Dios region and a jungle area far from towns like Laberinto, where they are already subjected to conditions of slavery. In recent years, given the situation of proliferation of the situation of child labor exploitation, as well as forced labor and slavery, there had been a series of regulations that have taught the penalties of offenders in penal code, although they are not enough. It is eradication as a sustainable development goal, the path to a sustainable world where no one is left behind goes through tackling crimes like trafficking. That is why the United Nations in its 2030 agenda on sustainable development has committed within its goals on gender equality to eliminate all forms of violence against women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual exploitation and other types of exploitation. For this purpose, awareness campaigns, rehabilitation programs must be carried out, legal assistance provided to victims, and implementation with shelter for minors. Como conclusiones provisionales podemos señalar lo siguiente, ¿no? Como complementa este aspecto de castigo punitivo con altas penas, debe disponerse también de normas que brinden un trato integral a la víctima de estos hechos, ¿no? Con un ámbito pues social, psicológico, material, ¿no? Ya que si bien se brinda una asistencia psicológica a estos menores, sin embargo los centros de apoyo material como albergues y refugios son mínimos en el país y no se dan abasto para la cantidad de estas víctimas. También se tiene que no se ha aplicado debidamente el principio de protección integral a favor de las víctimas de este delito. La falta de protección evidencia una debilidad a nivel institucional y de programas que atiendan las especialidades de este grupo.
no hay investigaciones actualizadas, ¿no? De experiencias, datos cualitativos, cuantitativos, que permitan conocer la dimensión y características de esta problemática. Se ha podido observar que la legislación peruana sobre este delito de trata de niños, niñas, contiene vacíos legales que deben subsanarse. Asimismo, también debe adoptarse medidas tendientes a visualizar este problema y prevenirlo y sancionarlo, ¿no? Como es el combate de la trata y el tráfico. Y muchas veces se da por el aspecto de la corrupción también, ¿no? Que ha permeado, que ha ingresado a las estructuras del Estado peruano y debilitando, pues, para combatir estas problemáticas. Se puede señalar en cuanto a este tema del trabajo forzoso que hay que lograr un mínimo de acciones de resolución a esta problemática, pero para lo cual debe existir una voluntad política también, ¿no? No solamente las leyes. Y también como recomendaciones podemos señalar, pues, de que es necesario la intervención eficaz del Estado peruano, como parte de los convenios internacionales firmados y ratificados por el Perú, tomando en consideración siempre el interés superior del niño y la protección integral, para cuyo efecto se propone que por lo menos en cada capital de cada región del Perú se establezca una casa refugio especializada para víctimas de trata de personas y explotación infantil, y con ello evitar que sean captados y presa fácil para los tratantes. Finalmente, el Estado peruano debe otorgar, creemos, un presupuesto especial para la intervención, prevención de aquellas víctimas de trata de personas y explotación infantil, para que de una u otra manera neutralizar y evitar que sean víctimas, para cuyo efecto también debe contar con un equipo multidisciplinario y se considera un enfoque que parte de las necesidades de estas víctimas para la restitución de sus derechos. Muchas gracias. As conclusions, first, as complements to punitive and expect or punishment with high sentences for the offenders of these crimes, there must be rules that establish that comprehensive treatment is provided to the victim of these acts, these in a comprehensive and social and psychological and material sphere. Since although psychological assistance is provided to these minors, material support centers such as shelters are minimal and cannot cope with the number of these victims. Second, the principle of integral protection in favor of the victims of these crimes has not been duly applied. The lack of protection shows a weakness at the institutional level and programs that attend to specialize of this group. There is no research, systematization, or experiences, qualitative and quantitative data that allowed us to know the dimension and characteristics of these problems. Number three, it has been observed that Peruvian legislation on the crime of trafficking in children and adolescents contains legal gaps, which must be corrected. Number four, likewise, it is concluded that adopting measures tending to visualize the crimes of trafficking and children and adolescents to combat, prevent, punish being one of the serious problems that is evident in the fight against trafficking and sexual trafficking. It's the corruption that has permitted the structures of the states, weakening the institutional framework to combat these problems. And number five, it can be noted that regarding this problem, forced labor and child exploitation, in order to achieve a minimum of actions to resolve this problem, there must be a political will. And finally, recommendations: the effective intervention of the states is necessary. As part of the international convention signed and ratified by El Peru, taking into consideration the superior interests of the child and the integral protection, for which purpose is proposes that at least in each capital of the region or area, it be established a specialized shelter for victims of human trafficking and minors in the states of abandonment and child exploitation, and thereby prevent them from being captured and easy pride for traffickers. The state must grant a special budget
for the intervention, prevention of those victims of human trafficking or sexual exploitation, so that in one way or another neutralize and prevent them from being victims, for which purpose at most also have a multidisciplinary team and be considered from a gender perspective, and that is based on the needs of the victims for the restitution. So with these, we finish our speakers for today, and the last verse is going to be for from behalf of Dr. José Urbano, which is the founder and president of FUNDAPDEN. Para finalizar con los discursos que ya hemos terminado, las últimas palabras las tendrá nuestro fundador y presidente de fundación, el doctor José Urbano. Sí, bueno, para mí es un gran honor, por supuesto, la participación de varios países, ponentes, defensores, tutores, que se han especializado en esta materia y que están dando un ejemplo al mundo de que hay un problema mundial con el tema de la infancia. De verdad que quiero agradecer y, bueno, invitar a todas aquellas personas que quieran sumarse a esta noble causa por la defensa y protección de la infancia, recordándole que estamos trabajando en un proyecto de una propuesta de reforma de ley para que todos los países dentro de sus leyes reconozcan y, por supuesto, sancionen lo que es la esclavitud infantil, las varias formas que existen, porque no solamente hay una sola forma, las diferentes formas de la esclavitud a niños. Así que de verdad me siento complacido, contento y, bueno, satisfecho, porque sé que el gran esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes, eso tendrá su recompensa en un futuro no muy lejano, muy cercano, si Dios quiere. Hablaremos, ya no será de manera virtual, esperemos que sea el próximo año, lo podamos hacer de manera presencial, de un evento donde nos encontremos todos los diferentes países. Muy buenas noches para todos y gracias. So last word from Dr. José Urbano, is that it is a great honor to participate in this worldwide event. Congratulations to all the speakers. They are example. Plus, we invite everyone that is listening to this worldwide event to join to this cause and fight against the childhood and labor exploitation. Thank you to everyone and have a great night.